ఎవ్రీ సెషన్ని మీకు యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేసేస్తాను. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ గో అండ్ రిఫర్ దట్. సో దీంట్లో మన Azure 104 దాంట్లో we have certain set of concepts which we have to cover. All those respective ones we will be covering it in this course. But also along with it, మన ఫోకస్ ఏరియా ఏది ఉంటుంది అంటే దీని మీద నేను కొన్ని హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా ఇచ్చేస్తాను. ప్లస్ సర్టిఫికేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కవర్ అయ్యేటట్టు, సర్టిఫికేషన్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు. ఓకే, బికాస్ ఇప్పుడు మీరు జాబ్లో ఎజ్యూర్ చేస్తే డజంట్ మీన్ దట్ మీరు ఎజ్యూర్ సర్టిఫికేషన్ చేయగలుగుతారని కాదు. ఓకే, బికాస్ ద వే సర్టిఫికేషన్ వర్క్స్ ఇస్ మోర్ ఆన్ ది థియరిటికల్ వే అండ్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ మీ జాబ్లోకి వచ్చినప్పటికి ఒక స్పెసిఫిక్ జోనర్ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ మానిటరింగ్ పర్సన్ ఇన్ ద ఆపరేషన్స్ ఫ్రంట్, యూర్ మానిటరింగ్ ఎక్కువ చేస్తారు. అంటే యూఆర్ మానిటర్ మీద ఎక్కువ పనిచేసే ఛాన్స్, స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది లాగ్ అనలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్ మీద. అదే ఇప్పుడు మీరు సర్వర్స్ మీద పనిచేస్తున్నారు, లేకపోతే అప్లికేషన్స్ మీద పనిచేస్తున్నారంటే ప్రాబ్లీ అజూర్ యాప్ సర్వీస్ మీద ఎక్కువ పనిచేస్తారేమో. ఓకే, అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ ఎక్కువ మానిటరింగ్ చేస్తారేమో ఫర్ దాట్. ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏకేఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మీకు ఎక్కువ Azure Kubernetes సర్వీస్ మీద, then you may be working on an operations point of view on a what do you say, Grafana, Prometheus, or container insights ఇవి. అది ఆపరేషన్ సెక్షన్స్ లోకి వస్తాయి. అదే డెవలపర్ గా మీరు చూస్తే, ఓకే, అదే డెవాప్స్ పర్సన్ గా చూస్తే ఇవే ఎక్స్పీరియన్స్ మారిపోతూ ఉంటది. అంటే వెన్ వి టాక్ అబౌట్ ఎజోర్ మీద మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటా అనుకుంటున్నప్పుడు, ఉంది అనుకుంటున్నప్పుడు, మీరు ఏ రోల్ ఏ జాబ్ బట్టి మీ స్కోప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంతవరకు ఉంటుంది. సర్టిఫికేషన్ అలా ఉండదు. సర్టిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా థియరిటికల్ గా ఆన్ ఆల్ ద టాపిక్స్ విచ్ దే ఆర్ రైట్ నౌ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, దాని మీద ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ రైట్ నౌ వి సీ దర్ ఆర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ మీద అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తున్నారు, స్టోరేజ్ మీద అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తున్నారు, కంప్యూట్ మీద అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తున్నారు, ఐడెంటిటీ, సెక్యూరిటీ, గవర్నెన్స్ మీద అన్నిటి మీద అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తున్నారు. యాజ్ అన్ Azure administrator, you often serve as a part of large Azure team implementing organizations cloud infrastructure, and you should be familiar with operating systems, networking, servers, virtualization, ఇవన్నీ అంటున్నారు. సో మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ జస్ట్ డైరెక్ట్గా నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారంటే, Azure క్లౌడ్ నేర్చుకుంటున్నారు అనుకుందాం అనుకుంటే, ఓకే, మీరు ఫస్ట్ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ సీ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్ అండ్ ఆల్ దట్, ఐ విల్ emphasize this particular one, that please understand what is meant by servers, what is meant by OS. Okay, operating systems ante we'll think that it is a very small thing, but in reality మీరు most of the interviews 3 4 5 years 6 years experience తీసుకున్నా కూడా, they'll ask you that do you have experience in shell scripting, do you have experience in PowerShell, do you have experience in scripting specifically అని అంటారు. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు వన్ థింగ్ విచ్ యూ విల్ లెర్న్ ఇస్ హౌ టు రన్ కమాండ్స్ ఇన్ ఏ విండోస్ ఓఎస్, హౌ టు run commands in a Linux OS. And if you're learning it very properly, then you will be learning partly about PowerShell, partly about Linux, and that is very important as an administrator to know how to log in, how to troubleshoot all these things. ఓకే, సో ఈ బేసిక్స్ సర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, మీరు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎజోర్ క్లౌడ్లోకి జంప్ అయిపోయి మనం విల్ స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ సబ్జెక్ట్, బికాస్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బేసిక్స్ అండ్ ఆల్ దట్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ టేక్ లాంగర్ టైమ్. సో we you can find that in the internet with quick videos on very simple thing is like you can start from doing a quick thing check అంటే prerequisite check గా మీరు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, when you are trying to explore on computing or cloud or any cloud Azure, I mean any cloud తీసుకుంటున్నప్పుడు, before that basics on OS, basics on storage, basics on networking, క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్ కాదు, జస్ట్ నెట్వర్కింగ్. అసలు నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమున్నాయి, రౌటర్ అంటారు, రౌటర్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, మ్యాక్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఆల్ దిస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ దిస్ టర్మినాలజీస్, బికాస్ దాని మీద నుంచి మనం Azure క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి we will go ahead and talk more on that. ఓకే, అండ్ వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అండర్స్టాండ్, మనం ఇప్పుడు కొన్ని మాట్లాడా, సర్వర్స్ మాట్లాడా, యాప్ సర్వీస్ మాట్లాడా, తర్వాత ఏకేఎస్ క్లస్టర్ మాట్లాడా. ఇఫ్ యూ సీ ది కంటైనర్ ecosystem, how did it grow? It's grown from server to virtualization, virtualization to containers, and that's what you're trying to see.
So when you try to hear about Kubernetes or Docker containers and all that, what is the base, how did it grow, why it has to implement, ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి. లేకపోతే అర్థం కాకపోతే ఏమవుతుందంటే you will end up by hearting it. And how much you will by heart if you are trying to keep a DevOps experience or a security experience or a automation experience, how much can you by heart it? There are a lot many things to look at and all that. So giving the importance here about why it is quickly spend some, not right now, but quickly spend some quality amount of time, 3 4 5 6 hours on these basics that will facilitate your understanding on any cloud which you're trying to explore. Okay, so there I gave you some just. Okay, if you have any questions you can post it on chat. Okay, in case if it is so tough for me to understand, I'll ask you to speak and give me questions. Otherwise, please refrain from unmuting yourself. Uh, Maybe anything you can post your questions on chat, and I'll definitely happy to answer those. అది కాకుండా దే ఆర్ సేయింగ్ సి ఇఫ్ యూ సీ నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి వెళ్తే పవర్ షెల్ సిఎల్ఐ బ్యాష్ వస్తున్నాం కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ డెజార్ పోర్టల్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో AZ104 ఎక్స్ప్లోర్ చేసే ముందు దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ AZ900 because it's an intermediate certification. But I will say that in the market, even if you're trying as a fresher job, I say you should explore AZ104 than AZ900. AZ900 is not too much valued. It's a good one as to know that you know what is crowd at least. There are some services in it. అంతవరకే కానీ కొంత నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం ఇంటర్మీడియట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ ఇస్ AZ305 designing and implementing solutions on Azure infra. So it's an architect level course, but it is a good one, expert point of view లో వచ్చినప్పటికి and advanced. Okay, but anything starts with a practice. సో ఐ గివ్ ఏ క్విక్ వాక్ త్రూ. ఈ కోర్స్లో ఇవాళ మనం ఫోకస్ చేసేది ఏంటి అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ ది కోర్స్. సో ఐ విల్ బి మై సిలబస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫోకస్డ్ ఆర్ ది క్లాసెస్ విల్ బి ఫోకస్డ్ on the concepts whichever you can see here. Okay, and if you want to see the study guide, pretty much simple. Is that any certification key study guide untadi, Microsoft all they'll say that one. You can see what all certifications are there and any certifications key study guide. So here in the exam they're going to cover specifically 20% on 20-25% on identities and governance, 15 to 20% on storage. Storage la topics అని చెప్తున్నారు. 20 to 25% on this one, and next 15 to 20% on networking. Then monitoring మీద వస్తున్నారు 10 to 15%. All these things you can be able to cover all this stuff. Okay, within, frankly speaking, there are courses which are being closed within 8 hours. There are courses which will take some 30 hours. There are some courses which takes some good number of hours. But how much dedicated time actually schedule చేయాలి అని అంటే రఫ్గా మీరు ఓ 2 months ఎజోర్ నేర్చుకోవడం ట్రై చేయాలి. అండ్ మీరు ఏదైనా ఎజోర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇనిషియల్గా ఫ్రీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్ దే విల్ గివ్ $200 క్రెడిట్. అండ్ ఈ $200 క్రెడిట్ ని నా బెంచ్ మార్క్ ఏంటి అంటే నేను ఎవరికైనా స్టూడెంట్స్ సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఎనీ పర్సన్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ జాబ్ హోల్డర్, నాన్ జాబ్ హోల్డర్, ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఎజోర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆ అకౌంట్లో $200 ఇచ్చే క్రెడిట్లో ఫ్రీ ట్రయల్లో ట్రై టు కంప్లీట్ $50. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, ట్రై టు కంప్లీట్ $50. అంటే అంత ఎకనామికల్ అని నేను అనట్లా. When you try to practice and delete within that hour, your charge won't come more than, for me, my charge is not even coming more than $10. Even I'm trying to take training classes, different practice sessions and all that. Nadi, it's not costing me more than $10 also sometimes. So see, if you're trying to actually practice and you're able to complete a billing of $50, ప్రాక్టీస్ ట్రై చేసి డిలీట్ చేసిన వెంటనే ఛార్జ్ పడదు. ఓకే, $200 క్రెడిట్. ఓకే, సో అది ఫ్రీ క్రెడిట్. సో దాంట్లో $50 కంప్లీట్ చేస్తున్నానంటే ఐ విల్ సే దట్ యూ అట్లీస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ టు ఎజోర్ టు ఎ లెవెల్. ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ $100, $80 అని అంటే గ్రేట్. యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు డూ యువర్ బెస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్
you can do more, but you try to do your best in terms of uh, trying to explore all the concepts which are there in the AZ-104 అని నేను చెప్పగలుగుతాను. ఓకే. And my videos is more not focused on explaining you the concept, how are we looking at it, అంటే నా పర్సెప్షన్ అనేది కన్వే చేస్తాను, బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఐ కన్వే జాబ్లో మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ మీద, ఆ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ మీద ఎలాంటి సినారియోస్ వస్తాయి, ఎలాగ మీరు అడ్వాన్స్డ్గా నేర్చుకోవచ్చు అనేది నేను కవర్ చేయడం ట్రై చేస్తా. బికాస్ దేర్ ఆర్ ఫార్ బెటర్ వీడియోస్ ఆన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ ఈస్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. I'll genuinely say because I'm actually learning from there itself. Okay, so what is the difference that I will make out of this video is the videos which I train is I'll try to share my okay experience related conversations. Okay, where ఒక పర్టికులర్ సినారియోలో అండ్ హౌ ఐ ట్రబుల్ షూట్ ఇట్, హౌ డు ఐ లుక్ ఫర్ ఇట్. నేను కావాలని వెళ్ళి గూగుల్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ నుంచి తీస్తాను నేను, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ డు ఐ హ్యావ్ ఎన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ఇట్. ద రీజన్ ఇస్ మీకేమైనా మీరేమైనా చదువుతున్నప్పుడు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ అ ఫాస్టెస్ట్ వే టు లెర్న్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఎనీ కాన్సెప్చువల్ థింగ్స్. Whatever it is, any education which you are self learning is the fastest one. But how how smartly you're trying to learn will expedite your learning process. There are ways you can learn that will take certain సపోజ్ మీరు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసుకుంటే, నేను ఎజోర్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసినప్పుడు 6-9 months పట్టింది. దాంట్లో నాకు తెలియకుండా ఆర్కిటెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాను నేను, లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్. ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ డాక్యుమెంటేషన్. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ అష్యూర్ మీరు విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ అని అంటే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ ప్రాసెస్, క్విక్ ప్రాసెస్. సమ్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు డైరెక్ట్గా యూట్యూబ్కి వెళ్ళాలి. నాకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే డాక్యుమెంటేషన్ నుంచి నేను ఇమీడియట్గా నేను యూట్యూబ్కి వెళ్ళిపోతా. యూట్యూబ్లో ఏదైనా క్విక్ కార్టూన్ బేస్డ్ వీడియో చూసేస్తాను కాన్సెప్ట్ మీద. నాకు అక్కడ ఎక్కకపోతే నేను ఇంకొక వీడియో వింటా. లేదు నాకు ఫర్దర్ అండర్స్టాండింగ్, ఇంకా డీటెయిల్డ్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలంటే ఇద్దరు ముగ్గురు అదే కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూస్తా. So that it will give me enhanced, because every person will try to convey the same concept in their way of perceived, the way they're trying to perceive it and everything. So you will have a different understanding, and దాంట్లో ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అనేది తీసుకోగలుగుతారు. ఓకే, అండ్ అక్కడ నుంచి నాకు ఇంకా అర్థం కాకపోయినా, ఇంకా నాకు బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి అనుకుంటే సబ్జెక్ట్ మీద, ఐ ట్రై టు గో ఫర్ ట్యూటోరియల్. డాక్యుమెంటేషన్స్, ప్రతి డాక్యుమెంటేషన్స్ ట్యూటోరియల్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్యూటోరియల్స్ నుంచి నేను ఐ ట్రై టు సీ and understand. I'll try to do it, and even after I doing it, I'm not understanding much on it, I'll try to explore more on that. So this is it. uh, so how the classes, next class నుంచి మీ సెషన్ బై సెషన్ చూస్తున్నప్పుడు I'll directly open the study guide. They'll start talking how do we create users and groups, what is entra, what is identity, what is governance. ఇలా మొదలు పెట్టేస్తాను. Okay, and slowly I'll complete all this, then I'll jump into this one, and I'll jump into this one, and it's kind of a crash course quality. We'll speed up things. You'll see speeding up stuff. Okay, now before I jump into all the specifics, if you have any questions you can post in chat. Okay, otherwise I am actually going to talk about cloud fundamentals. ఇందాక చెప్పాను కదా, before you exploring cloud fundamentals, few things which you have to cover is what is operating system, what are different types of operating system ఉన్నాయి మార్కెట్లో. ఓకే, అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ సమ్వన్ టు సే దట్ లినక్స్, విండోస్, మ్యాక్. నౌ దట్స్ నాట్ హౌ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్. యూ గో టు యూట్యూబ్ ఆర్ ఎనీవేర్, టు గూగుల్ బ్లాగ్స్ ఓపెన్ చేయండి, ఫండమెంటల్స్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. Okay, now you see there are some concepts. What is process management? మీరు సిపియు మనం అది అంటాం కదా, వాట్ ఈస్ దట్? దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఏ కోర్. ఎందుకంటే ఒక సిపియు కోర్ మీరు ఈ ప్రాసెస్ మీరు తెలుసుకుంటే, మనం కూబర్నెటిస్లో మేనిఫెస్టో ఫైల్స్ రాస్తున్నప్పుడు దాంట్లో మనం లిమిటేషన్స్ ఇస్తాం అప్లికేషన్కి. సిపియు ఏ లిమిట్ కోర్ ఉండాలి ఏంటి అనేది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వన్ లాంగ్వేజ్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. అండ్ దాంట్లో మనం మెమరీ మీద వచ్చినప్పటికి ఇంత మెగాబైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలని చెప్తాం. ఓకే,
how can you understand that when we are writing that in the Kubernetes manifest file, that when you understand what is memory here? Okay, so these are the fundamentals. Otherwise, you'll end up by hearting that manifest file, and you will never be a Kubernetes manifest files or a Kubernetes developer who can write the Kubernetes cluster configurations and all that. Okay, so ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. వాట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వాట్ ఈస్ సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ విండోస్లోకి వచ్చినప్పటికి విండోస్ ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి, why there is what is the difference between a 2012 to 2016, 2019? If you are actually saying that you're an administrator, one thing you will be getting a question is, what is your operating systems versions which you have worked on? Now you say that I worked in Windows 2012. These are legacy. They became legacy. మీరు ఇప్పుడు Azure లో మీరు VM క్రియేట్ చేయడం ట్రై చేస్తే మీకు విండోస్ 2012 మీద ఎవడు క్రియేట్ చేయడు. Then how are you able to say in the market that you will be in an interview of 2012? So all this serves as a fundamental learning, and it will help you while you're trying to crack interviews and all that preparation, what kind of subject you have to tell and all that. So right now, mostly everyone are using 2019 operating system or 2022. Okay. So you need to actually tell this way, and that will be a convincing answer. Instead of saying that Windows Server, I'm using a Windows Server. No. Okay, I'm using so and so version of Windows Server, and that's where my applications runs in. If at all, I'm using VMs. But most of the environments which you can see right now are heavily utilizing Azure App Service, Azure Functions, Kubernetes. So if you still talk about IaaS, that is infrastructure as a service example, may explain just unte, they will feel that you are still naive or you're a beginner. And that is something we can expect from a fresher, not from someone who's carrying a 2 years to 5 years of experience. So be conscious about what you're trying to talk, how you're preparing your interview, how you're trying to learn idanta koda. So all this is serving as a, if you see from fundamentals, I started jumping into a lot of other things. Okay. సో ఇది ఎంత ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ అనేది అర్థం చేసుకోండి. అందుకనే ఇవన్నీ వెళ్ళి ప్రతిదీ నేర్చుకోండి. Okay, I may sound like a broken recorder, but this is what is the purpose why am I trying to repeat all this. And దీనికి వచ్చినప్పటికి ఈ we'll try to I lost it during this disturbance. ఓకే, నెట్వర్కింగ్ వచ్చినప్పటికి నెట్వర్కింగ్ ఫండమెంటల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. Everything is in place. Okay, fundamentals of networking. And if I try to take computer networks, okay, no, it needs one. Networking basics by Cisco, I prefer this one. What is a switch? They're still being utilized, but where they're being utilized? Routers. What it is so important when you're trying to learn a cloud? You need to understand how data centers are being configured. Do you know that there are not just cloud administrators? There are still database administrators, there are still network administrators, there are still what do you say data what is storage administrators, ఈ సర్వర్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వర్చువలైజేషన్ మీద పనిచేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉంటున్నారు? అందరూ డేటా సెంటర్స్ లో పనిచేస్తున్నారు. What is happening currently, all this AWS GCP మీరు అందరూ ఏం చూస్తున్నారు? How that's being configured, that Oracle or DigitalOcean, how this cloud is being configured, where is being this being put in place? This is there in the market. They are configuring their data centers using this administrators and all this. And but it's a heavy huge servers. మనం నార్మల్గా మనం చూసే సింపుల్ సర్వర్ ఉండదు. ఇఫ్ యూ సీ అవర్ ల్యాప్టాప్, ఇట్స్ అ బేసిక్ డివైస్ విచ్ ఇస్ సర్వింగ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఒక ఇండివిజువల్ మా అయితే 8 9 10 hours ఆన్లో పెడతాడు అంతే. But servers are not designed that way. They're designed to run 24/7, 365 days. So the way the hardware spec for a same 4 core to octa core ki price difference చాలా difference ఉంటుంది. If you tell I'm purchasing a laptop for 1.5 lakh, the same server configuration నేను తీసుకురావాలి అని అంటే which can run 24/7, 365 days అని అంటే the same spec may cost me 4.5 to 5 lakhs. That's the reality.
మరి అప్పుడు ద వే దట్ ఈస్ బింగ్ కాన్ఫిగర్డ్, ఇఫ్ యూ సీ ద మైనింగ్ సర్వర్స్, ఈ బిట్ కాయిన్ మైనింగ్ అయినా, ఈ ఆల్ దిస్ క్రిప్టో కరెన్సీ మైనింగ్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ కూడా, హౌ దేస్ ఆర్ బింగ్ కాన్ఫిగర్డ్, దిస్ ఆర్ ఆ సర్వర్స్ మీకు సింపుల్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఉండవు. You may be hearing that people are doing mining on laptops and basic computers మీద అంతా, బట్ యాక్చువల్ మైనింగ్, ద పీపుల్ హూ ఆర్ మేకింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ మనీ ద మైనింగ్ మీద అంతా చేసేదంతా, అవన్నీ ర్యాక్స్ ఉంటాయి, హ్యూజ్ ర్యాక్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ప్లేస్ చేసి ఉంటాయి. ఆ సర్వర్స్ లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ మైనింగ్ అంతా. సో దట్స్ హౌ డేటా సెంటర్స్ ఆల్సో డూ ఇట్ మోర్ ఇన్ ఏ మోర్ ఆర్గనైజ్డ్ రోబస్ట్ మెథడాలజీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, గూగుల్కి వెళ్ళండి అగైన్, సి మైనింగ్ సర్వర్స్, ఇమేజెస్ నొక్కండి. యూ సీ దిస్ క్లాసిక్ మైనింగ్ సర్వర్ ఫార్మ్. ఓకే, సర్వర్ ఫార్మ్ అంటాము. సేమ్ థింగ్ డేటా సెంటర్ ఫార్మ్ చూద్దాం. This is how data centers they are. So these are racks. You see, that's why we call them as rack servers is all, because they are placed in the racks and all that. Now, if they want to get into that one, the administrators and all that, they will plug in their machine and they will be logging into it and see what is happening with the servers. Okay, so this is how you have to cover the fundamentals. Networking fundamentals వచ్చినప్పటికి router అనేదే కాదు, IP address ఉంటది. Okay, covering lesser points, very less points. I will not prefer that one. Google networking fundamentals. Types of networks and network topologies, ఇవన్నీ కూడా important. OSNA. When if you are not understanding this OSM, if you are trying to, no, I'll not talk in negative way, let's talk in positive. If మీరు OSM మోడల్ గురించి మీరు అర్థం చేసుకుంటే, చాలా మటుకు నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ షూర్ మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇఫ్ యూ ట్రై టు టాక్ అబౌట్ టీసీపీ కనెక్షన్, లేదు నేను ఇప్పుడు మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి అప్లికేషన్ గేట్వే రెండు సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఎజోర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఎజోర్ అప్లికేషన్ గేట్వే. ఓకే, ఎజోర్ ఇప్పుడు లేయర్ 7 లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏంటి, ఒక లేయర్ 4 లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి, వై దే ఆర్ కాల్డ్ లేయర్ 4 లేయర్ 7 డిఫరెన్స్, ఇవన్నీ మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇట్స్ బికాస్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓఎస్ఐ మోడల్, దిస్ ఇస్ లేయర్ 1, లేయర్ 2, లేయర్ 3, లేయర్ 4, లేయర్ 5, లేయర్ 6, లేయర్ 7. So why application gateway is in a layer 7 load balancer? Because it's mostly configured. So on the application front, they are trying to filter the network and all that. If you're filtering your network in terms of TCP network transport layer and all that, so layer 4. So the configurations accordingly change అవుతున్నాయి. So when you learn about load balancer, when you learn about application gateway, your understanding will get better. ఓకే, వెన్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ది ఓఎస్ఏ మోడల్, దాని బేసిస్ మీద ఇవన్నీ డిజైన్ చేసేసారు ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద. అవన్నీ వాట్ యూఆర్ సీయింగ్ క్లౌడ్, ప్రీవియస్ గా ఆర్గనైజేషన్స్ యూస్ టు సెటప్ దేర్ డేటా సెంటర్స్ ఇన్ దేర్ ప్లేస్, అండ్ డేటా సెంటర్స్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ టఫ్. ఓకే, ప్రీవియస్ గా అంటే ఇఫ్ యూ సీ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మ్యాన్ కైండ్ ఆల్సో, దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. Previously, people are doing themselves. Then industries came in and said, "We'll start doing it for you with a very economical cost." And now, you purchase kuda cheyakarla, you just rent it. You see, a lot of people who are furnitures are being rented. The same way, cloud is also being rented. They're saying that you don't set up in servers and all that. Come to me, ask me what do you want from internet. And I meant to say that go to that particular website of that cloud platform and you ask me what do you want. You want a database? I'll give you. You want a network? I'll give you. You want a, live streaming application? And I'll give you. You want your data to be accessible to your applications across the world in within some this level of latency? I'll give you. You just pay me in rent that amount in a very economical way, and it's good for us. We can do it. That's how cloud is emerged. That's why cloud is still being preferred. There is a there is a difference. ఇప్పుడు అందరూ క్లౌడ్ మైగ్రేట్ అవుతున్నారు, ఇంకా అందరూ అవ్వలే. చాలా మంది ఇంకా స్టిల్ ఆన్ ప్రెమ్కి వెళ్తారు, ఆన్ ప్రెమ్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు.
but there is a degree of certain comfort, okay, in utilizing cloud. Organizations are adapting. దీంట్లో ఎంత స్ట్రీమ్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ వెళ్ళిపోయినాయి అంటే, ఓకే, దీంట్లో సబ్సెక్షన్స్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు యూ సీ వెన్ యూఆర్ సీయింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ కోర్సెస్, what is it? All these are cloud courses. If I open AZ305 అన్నాను, that's an expert one. That's what it is. Designing Microsoft infrastructure solutions. Okay, architect level course. What is DP100? Design and implement data science solutions in Azure. మీరు మార్కెట్లో ఇవి కొన్ని కొన్ని ఎక్వైర్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ఇట్? మీరు కొంచెం, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ న్యూ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్ దట్, యూ కెన్ గో అండ్ సి AA 200 102 ఇదంతా. ఓకే, which is saying implement AI solutions and all that. If you still want to explore the data science, you can explore DP. And if you want to explore MS 700, where is this? Yeah, manage. So ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు VDA solutions ఎక్కువ అయిపోయినాయి. People are working on remote everything. They no need to get a laptop from their company, or they don't need a high config spec machines right now anymore. Previously, I used to see people, companies purchasing some 1 lakh rupees stations. Right now, it is not. They're syncing up with vendors who are going to give them laptops for 12K rupees. Some i5 config spec, i5 Intel i5 config తో ఉన్న స్పెక్స్ తో ఉన్న ఇచ్చేస్తున్నారు డైరెక్ట్ గా. అండ్ దాంట్లోంచి ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్కింగ్. ద మిషన్స్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ క్యాపబిలిటీ, బట్ హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు లాగ్ ఇన్ అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, దే ఆర్ లాగింగ్ ఇన్ టు VDI, okay, virtual desktops. So whatever the companies are configuring, the clients or whatever the projects you are seeing are securely configured into the solutions of like VDI solutions, and you're accessing directly from your remote desktop sessions ద్వారానో, ఏదో ఒక Citrix sessions ద్వారానో ఏదో ఒకటి, you're trying to access that remote workstations and you're working on them. So there are courses specifically on that. ఇవన్నీ వస్తే సెక్యూరిటీ, ఎస్టాబ్లిషింగ్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ థింగ్. సో ఈ కోర్సెస్ అన్ని కూడా మీరు చూస్తారు. మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటే ఇట్స్ థింగ్. బట్ ఇక్కడ మీరు ఏంది అంటే, హౌ డు యూ గెట్ పిక్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్? దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫికలీ ఫోకస్ ఆన్ వన్ స్కిల్. దాని మీద మీరు ఎంపవర్ చేయాలి. ఓకే, జాబ్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రై డిమాండబుల్ స్కిల్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. ఇప్పుడు మా ఎజోర్లోకి వచ్చిన డిమాండబుల్ స్కిల్ సెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే, Kubernetes is a demandable skill set. AI is a demandable skill set. Data science is a demandable skill set. But the complexity కూడా అంతే ఈక్వల్ గా ఉంది. మీరు మీరు ఇప్పుడు Azure 104 అంటే కోర్సెస్ మీద అంటే మీకు 100 వస్తున్నాయి. యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూడండి, యూ విల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆన్ AZ 104. ఓకే, బట్ మీరు ఇప్పుడు ఏదో AI మీద పెట్టండి, AI 102 మీద, యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్. వై? బికాస్ not too many, and you'll find it decently enough, but unless you find lot of things, you will really not differentiate good explanation videos and all that things. Same thing. సో ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటున్నారో దాని మీద మీరు ముందే ప్లాన్ చేసుకుని అవి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఎందుకంటే యూ లిజనింగ్ టు మై వీడియోస్, పీపుల్ యాక్చువల్లీ ఎనీ క్లౌడ్కి వచ్చినప్పటికి ఏంటి అంటే, it's much easier to learn because it is just showing me right now. I'm showing you what you have to click on buttons and all that. But మీ గ్రిప్ రావాలి అనుకుంటే మాత్రం ప్రాక్టీస్ అయితే మ్యాండేటరీ. బికాస్ వెన్ యూ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్ నో క్రియేటింగ్ సర్టన్ థింగ్స్, నేను ఒక ఎజోర్ కుబర్నెటిస్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఒక ఎజోర్ యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఎజోర్ ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసి నేను చూపించినా కూడా, ఓకే, యూ విల్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. బట్ వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ టు క్రియేట్ ఇట్, or your company is asking you to create it, your job roles are expecting to actually say that మీ ఇంటర్వ్యూ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు జాబ్ రోల్స్ అది చెప్తున్నప్పుడు, you will not be able to correlate, because what I showed is one way of creating it, one way of using it. Organization to organization మారిపోతుంది. If you would have worked for 5-6 companies, one thing you will be sure is no company is following same process of doing things. Even creating a small thing or a resource or service in cloud కైనా ఏదైనా తీసుకున్నా కూడా ప్రాసెస్ వేరైపోతుంది. The way they communicate, the way they take meetings, the way they delegate the tasks,
చేంజ్ అయిపోతుంది అంటది ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్. అదే చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు టెక్ ఎంత యూసేజ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో అర్థం చేసుకోండి. సో యూ ప్రాక్టీసింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే నేను నాకు బెంచ్ మార్క్ నేను చెప్పిన, ఓకే, ట్రై టు యూటిలైజ్ $80 ఫ్రీ క్రెడిట్ యూటిలైజ్ చేయండి $200 టు సీ హౌ మచ్ యూఆర్ రియలీ గుడ్ అట్ ఇట్. ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, మీరు సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం వింటున్నా కూడా ఎజోర్, ఈవెన్ దెన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయలేదు కాబట్టి. ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే, నేను ఈ బటన్ ఎందుకు క్లిక్ చేస్తున్నాను, అది ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఇది చేస్తున్నాను అర్థం చేసుకోవాలి. జస్ట్ లైక్ యూ రీడ్ ఎడిట్, ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్, పీపుల్ విల్ సే దట్ గో టు ఎడిటోరియల్ పేజ్ ఆఫ్ హిందూ అండ్ ట్రై టు లెర్న్ ఇట్. హౌ విల్ యూ డూ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో టు ఎడిటోరియల్ పేజ్ అండ్ లెర్న్ ఇట్? Initial first 3-4 months you will open dictionary and you will start learning the editorial. Okay, but as you keep going on, after 1 year you will understand the editorial is actually people are expressing or talking about one specific topic meda, like group discussions laga. One person is actually giving the entire factual knowledge more better than a perceptional way of looking at it. So because more other newspapers, I mean other news pages lo undevanta is more of a perceptional or the less factual based content untadi compared to an editorial page. Okay, editorial page there are people who talk on their the views anedi more better people oka full educated journalists lo undevallu, they will try to talk the speaking the facts and they will let down. There will be a bit of perception, definitely, I will say, every news about it. But same thing, if you look here, when you're practicing also, it is the same thing. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేది కూడా అంతే అని అంటున్నా. మీరు చేస్తున్నప్పుడు చాలా పవర్ ఉంటుంది, అండ్ డూయింగ్ ఇట్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇస్ ద టఫెస్ట్ థింగ్. ఇవాళ మీరు విని డైజెస్ట్ చేసుకోవడం, ఎనీ వన్ క్యాన్ డూ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ లెర్న్ వెన్ యూర్ డూయింగ్ ఎ జాబ్, ఎనీ వన్ ఫీల్స్ ద సేమ్ వే. Like everyone wants to make 100 crores, $1 million. Everyone feels it. But what are you doing today? ఎంత సంపాదించారు టుడే, ఎంత సంపాదించడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు టుడే, నీ ప్రోగ్రెస్ కి ఎంత మార్నింగ్ లేసి ఏం చేస్తున్నారు? సో ఆల్ దిస్ ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? ద సేమ్ థింగ్, ట్రై టు కీప్ ఇట్, అండర్స్టాండ్, మేక్స్ యువర్ జాబ్ ఈజియర్. ఓకే, సో enough of this one. Cloud computing fundamentals ki I'll jump. I know I am talking here and there, jumping, but I feel this is the difference which you'll see when I'm talking on the concepts. Make a difference కనపడుతుంది. Okay, so me specific గా if you try to talk about cloud computing fundamentals, cloud ఎలా ఎమర్జ్ అయింది నాకు చెప్తున్నాను కదా. ఒక జస్ట్ మిషన్ పెట్టేవారు. ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ 2000 all that, there were people talking about 2005 and all that, people are talking about supercomputer. They were trying to place the computer in a room and all that. And from there, the Apple guys came in the late 1990s, came up with a simple Mac desktop and all that. So it has emerged, right? The servers have been emerged slowly, and స్టార్టింగ్ లో అప్లికేషన్స్ ఒక మిషన్స్ లో రన్ అయ్యాయి, ఇప్పుడేమో అవి హ్యూజ్ ర్యాక్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ లో రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో దట్స్ ద రియాలిటీ. ద గ్రోత్ విల్ బి ఎక్స్టెన్సివ్, వెరీ ఎక్స్టెన్సివ్. అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో మీరు నేర్చుకోవాల్సిన థింగ్స్ ఏంది అని అంటే, ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండేషనల్ థింగ్స్ అబౌట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సెకండ్ వన్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఐఏఎస్ పాస్ సర్వీసెస్. మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పుంటా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ గురించి చెప్పొద్దు, ఇంకా ట్రై టు టాక్ సంథింగ్ న్యూ. ఇంకా వర్చువల్ మెషిన్స్, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, చాలా సింపుల్ సింపుల్ టాపిక్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంటర్వ్యూలో మీరు పిక్ అవ్వలేరు. బికాస్ యూ కాంట్ మేక్ ఎ డిఫరెన్షియేటింగ్ థింగ్ వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు టాక్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 5 years or 3 years ఇదంతా. ఓకే, ఆర్ నేను 1 year నుంచి నేర్చుకుంటున్నా అనుకుంటున్నప్పుడు, ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ యూ స్టిల్ టాక్ అబౌట్ ద స్మాల్ థింగ్స్, you people will hard to understand. Okay, so cloud computing lo same thing, I'll just type this cloud computing fundamentals. You'll see here what they're trying to talk. Okay, they're trying to talk about the key features of cloud computing, then they're trying to talk about services. మనం ఇప్పుడు ఎజోర్ పోర్టల్లోకి వెళ్తే
You go into Azure portal, you click on services, you'll see lot of services here. Compute, container, database, DevOps, ఇవన్నీ ఐడెంటిటీ. అలాగా మీరు అజూర్లోకి వెళ్ళినా, వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళినా, యూ విల్ సీ అజూర్ క్లౌడ్, AWS క్లౌడ్లోకి వెళ్ళినా మీకు యూ విల్ సీ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. GCP వెళ్ళినా యూ విల్ సీ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. How these are being categorized, and that's what we are trying to say. They are being categorized as infrastructure as a service. The service which the organizations are giving, that service are being as infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. ఇవి డిఫరెన్షియేట్ అయి ఉంటాయి ఈ సర్వీసెస్. మీరు ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామింగ్ ఏ సర్వీస్ తీసుకున్నా, AKS, Azure Kubernetes Service, PaaS, okay, virtual machines, all this come under any of that service comes under these three, any of that category. Different types of clouds: public cloud, private cloud, hybrid cloud, multi-cloud. There are different types of clouds. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్స్, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే 100% లో ఉంటారు. ఓకే, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటి అంటే హైబ్రిడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. పార్ట్లీ దే ఆన్ ప్రిమైస్, పార్ట్లీ ఆన్ Azure. ఓకే, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. This is some things which you have to be aware. Most of the organizations are hybrid cloud because they are already having data centers. They are running from last 100 years or 50 years or 30 years. That's why they're able to pay that much huge money for the people who are. So obviously the previously cloud ఎప్పుడు వచ్చింది? క్లౌడ్ వచ్చి 2016 నుంచి 15 నుంచి నడిచింది ఎక్కువ. మీరు వెళ్ళి 2012 ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి 2012 నుంచి క్లౌడ్ లో పనిచేస్తున్నాను అంటే యూ 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 బ్యాడ్లీ got caught faking things. One of the easiest ways I'll catch people in interview ఏంది అని అంటే, what is your certification score అని అంట. Most of the people right now certifications ఏంటంటే people రాయిపించేస్తున్నారు. You pay money and you get it, or you go for dumps and all that, and many people doesn't even know what is the score. I'm not talking about everyone. The majority of certifications are actually way easier right now. They go through dumps and all that. If you would have done a self study and you properly, you would remember your score. I'll directly ask, what's your score? Where did you get high? In which one? So if someone really have done focus, they will understand ఏ సబ్జెక్ట్ లో ఏ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను స్టడీ గైడ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, ఓకే, స్టడీ గైడ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్ రాస్తే యూ విల్ సే దే విల్ షో యూ మేనేజ్ స్టోరేజ్ మీద, ఇంప్లిమెంటెడ్ మేనేజ్ స్టోరేజ్ మీద మీకు ఎంత 100% మార్క్స్ వచ్చినాయి. Azure ఐడెంటిటీ గవర్నెన్స్ మీద మీకు 50% మార్క్సే వచ్చినాయి. యూ వెంట్ రాంగ్ విత్ హాఫ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్. ఓకే, దీని మీద కంప్యూటర్ మీద మీకు 80%. సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి మోర్ ఓకే, నేను ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ చదువుతున్నాను బాగా వచ్చింది, ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ బాగా చదవలేదు అనేది అర్థమవుతుంది మీకు. ఓకే, దాన్ని బట్టి స్పెషలైజేషన్ చేయమంట. If you're a very good networking guy, I would ask you to please focus on uh, where is that one, నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దాని మీద వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు. లేదు యూఆర్ గుడ్ డేటాబేస్ గై, దాని మీద వెళ్ళి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. యూ యూ ఆర్ లైకింగ్ ఇన్ ఏ హోల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అర్థం చేసుకుంటున్నారు మొత్తం అంతా, మొత్తం అన్ని బేసిక్స్ టు నాలెడ్జ్ అంతా ఉంది అని సర్వీస్ అంటే, దెన్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ 305. You are more focused on what is the configuration I'm selecting, why it is secure. Then you're security guy. Try to focus on security. That's how you specialize. Okay. No, you're a multi-skilled guy. I know Azure, I know AWS. Then you're a multi-cloud guy. So if you're a multi-cloud guy, then you focus on DevOps, because the Azure or AWS, everything, end of the day, the GCP or Oracle, whatever it is, they have to be deployed end of the day. So where they're using what tools? Is it Git Actions? Is it GitOps? Or is it GitLab? Is it Azure DevOps? Is it Jenkins, TeamCity? సో దీన్ని బట్టి కదా మీరు మీ స్పెషలైజేషన్ మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. అంతేకాని ర్యాండమ్గా వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, జెన్కిన్స్ చదివారు, దాని తర్వాత ఎజోర్ చదివారు, అసలు రెండింటికి భిన్నమైంది. జెన్కిన్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళు డెవాప్స్ టూల్ ని చాలా తక్కువ మంది యూస్ చేస్తారు డిప్లాయ్మెంట్ కి ఎజోర్ మీద. అన్లెస్ దర్ జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటే జావా అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేసి జెనికిన్స్ ద్వారా, ఓకే, దాని డిప్లాయ్మెంట్ టూల్స్ అని ఎజోర్ డెవాప్స్ లో పెట్టి రిలీజ్ పైప్ లైన్స్ ని ఎజోర్ లో డిప్లాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. బికాస్ ఇట్స్ మోర్ కంఫర్టబుల్ టు యూస్ సమ్ నేటివ్ సొల్యూషన్ డెవాప్స్ టూల్స్ టు డిప్లాయ్ దట్ వన్. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది? ఇఫ్ యు ఆర్ spending that, understanding each of this. Okay,
సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. తర్వాత బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో ఐ జస్ట్ గో ఇన్ ఎ వెరీ క్విక్ వన్. వాట్ ఆర్ ద కీ కాన్సెప్ట్స్? ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్. అర్థం చేసుకోండి, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ అని అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఆన్ డిమాండ్. మీకు ఏం కావాలి అంటే అది ఇమ్మీడియట్ గా ఇచ్చేస్తుంది, ఆన్ డిమాండ్, బట్ సెల్ఫ్ సర్వీస్. మీకు వర్చువల్ మిషన్ కావాలి అని చెప్తే అది వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే, యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ బటన్స్ అండ్ క్రియేట్ ఎ వర్చువల్ మిషన్. ఓకే, దట్స్ వై ఆన్ డిమాండ్ ఇమీడియట్ గా ఇచ్చేస్తుంది సర్వర్ ని. ఎంత కావాలి? 10 crore కావాలా? సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎ వర్చువల్ మిషన్ అండ్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది వర్చువల్ మిషన్, యూ విల్ సీ 2 crore machine you want, go ahead, take it. 1 crore machine you want, take it, go ahead, I'll give it to you. That's what they're going to do. Okay, you want 8 core, 32 GB RAM, fine. No, I want more than that. Okay, మీరు అడగచ్చు ఇంకా, బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎల్ సిరీస్కి వెళ్ళాను. ఓకే, దెర్ ఇస్ 8 core machine, there is 16 core, 128 GB RAM. Okay, so based on that there is a monthly charge. If I go this side, cost per month, one server with 2 core, 4 GB, 5,000 rupees. 8 core, 16 GB RAM, 20,000 rupees per month pay cheyalsi vastadi if you are utilizing the virtual machine. That's how they're charging it. Okay, so on demand ఇచ్చేస్తున్నారు, వెంటనే ఇచ్చేస్తున్నారు. Broad network access, resources, all the services which you're going to utilize and you want to connect them to their internet network and all that, network access is great. That's what they're trying to tell. And you can access it very comfortably from internet, and you will have the availability of those services is very very good. Availability of services అంటే ఏంటి? దాన్ని ఏమైనా మీరు యాక్సెస్ చేసుకొని ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే ఆల్ ఇస్ కంఫర్టబుల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద రిసోర్స్ పూలింగ్, because they are dynamically giving to customers this whatever resources. మీరు వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఆ డైలీ మిషన్ క్రియేట్ చేయట్లేదు, వాళ్ళు సెటప్ చేయట్లే. కాన్ఫిగర్డ్ సర్వర్స్ లో ఆ ర్యాక్స్ లో ఆల్రెడీ చాలా హ్యూజ్ మెమరీ అని ఉంటది. ఓకే, వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా దే ఆర్ గివింగ్ యూ అ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ యూఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్, పార్ట్ ఆఫ్ కోర్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ర్యామ్ మెమరీ యూఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్. సో దట్స్ హౌ దే ఆర్ స్మార్ట్లీ డూయింగ్ ఇట్, రిసోర్స్ పూలింగ్ ఇదంతా. ఓకే, యూ వాంట్ ఎ డెడికేటెడ్ వన్, యువర్ కాస్ట్ విల్ చేంజ్. ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ, మీకు 2 core మిషన్ నుంచి 8 core చేసుకోవాలనుకుంటే 8 core మిషన్ చేసుకోవాలంటే డన్, దే విల్ డూ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్, క్విక్లీ, విత్ ఇన్ సెకండ్స్. మెజర్డ్ సర్వీస్, మీరు ఎంత టైం యూస్ చేస్తున్నారో అంత దానికే పే చేస్తారు. దట్స్ కాల్డ్ మెజర్డ్ సర్వీస్. ఓకే, క్లౌడ్ సర్వీసెస్, ఐఏఎస్ అండ్ పాస్ సాస్. ఏంటి డిఫరెన్సెస్ అంటే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ లో మీరు ఎక్కువ, సో లెట్స్ సి, ఇది చూసినప్పుడు అర్థం కాకపోతే ఇది చూసుకోండి. ఐఏఎస్ వెస్పాస్ వెస్సాస్, ఇమేజ్కి వెళ్ళండి, క్లిక్ చేయండి. What they are trying to say here, see this, they're saying that if it is a data center on-prem అయితే you will have more responsibility, everything you have to set up, డేటా నెట్వర్క్ ఇదంతా. అదే ఐఏఎస్ ఆఫరింగ్స్ లోకి వెళ్తే క్లౌడ్ ఏం చేస్తుంది, దే టేకింగ్ అప్ వర్చువలైజేషన్, సర్వర్, స్టోరేజ్, మల్టీ క్లౌడ్ ఇదంతా. ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఇస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. పాస్ ఆఫరింగ్స్ లోకి వెళ్తే యు ఆర్ ఓన్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ అప్, కాన్ఫిగరింగ్ అప్లికేషన్, డేటా దట్ ఇస్ జనరేటెడ్ అంతా. రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లౌడ్ ఇస్ టేకింగ్ కేర్. సాస్ అంటే దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ యూ ఎనీ ఛాన్స్, everything they are taking care. Only thing is that like Excel is a SaaS solution. uh, you are going to just consume it, you are having your data within you, that's it, data with you. The rest of the things, everything, application related data or application, all that, everything is there with them managing it. So what cloud service you are trying to take, you have to, so అందుకనే మార్కెట్లో ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఎక్కువ ఐఏఎస్ కాదు, పాస్ ఆఫరింగ్స్ మీద చెప్పాలి. పాస్ ఆఫరింగ్స్ అంటే ఎజోర్ యాప్ సర్వీస్, కుబర్నెటీస్, డేటా బేసెస్, ఇవి ఎక్కువ మాడాలి. మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బేస్ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూస్తే అవే చెప్తారు, అంతేగాని యూ షుడ్ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇలా చెప్పరు. ఓకే, ఎందుకంటే అది రియాలిటీ. కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా కాంప్లెక్స్ ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ స్పెంట్, ఇనీషియల్ గా చాలా మంది తప్పు చేసేది అదే, ఫస్ట్ 10 days ఓ ఎగ్జైట్మెంట్ లో ఉంటారు, వెళ్ళే కొద్ది ఎగ్జైట్మెంట్ పడిపోతుంది, కాన్సెప్ట్స్ కూడా పడిపోతాయి. Actually, when you, if I, we can't start on the day one on pass offerings. My discussion, I can't directly open on Azure and I can't create a machine right now itself.
right? But the same way you have to go and check that out. నేను ఒక 10 ఆఫ్టర్ 20 క్లాసెస్ తర్వాత మనం పాస్ ఆఫరింగ్ స్లోలీ టచ్ చేస్తాం. అప్పుడు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇట్. సో ఆతృత, జీల్, ఎగ్జైట్మెంట్ అంతా పెట్టుకొని యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దాట్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి అక్కడ నుంచి. ఎంతైనా కూడా వీ విల్ టాక్ బేసిక్స్ బికాస్ దే ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ వన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ అబౌవ్ అండ్ బియాండ్ ద కోర్సెస్. ఈచ్ దాని మీద స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు డూపీ 203లోకి వెళ్తే దే ఆర్ ఫోకస్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ ద ఎజో డేటా ఫ్యాక్టరీ వర్క్స్, హౌ ది సినాప్స్ అనలిటిక్స్ వర్క్స్, ఇదంతా. ఓకే, పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఈ సో దిస్ ఇస్ ద సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ లోకి వెళ్ళినాము. పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, మల్టీ క్లౌడ్ అని అంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఇస్ లైక్ ఎజోర్, ఏడబ్ల్యూఎస్, జీసీపీ ఆర్ ఆల్ పబ్లిక్ క్లౌడ్స్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అంటే దే ఆర్ విత్ ఇన్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ లో పెట్టి ఫర్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కి ఇస్తారు. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ఆన్ ప్రిమైస్ ప్లస్ అలా ఉంటది క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్ లేదా ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అలా ఉంటది. ఓకే, మల్టీ క్లౌడ్ అంటే యు ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. We call CSP, Cloud Service Provider. AWS is a cloud service provider. GCP is a cloud service provider. Azure is a cloud service provider. Multiple clouds utilize చేస్తున్నారు అంతా. Then you are a multi-cloud organization, or your application is a multi-cloud thing, and they'll expect multi-cloud skill set. Benefits of cloud computing: కాస్ట్ పర్ సర్వింగ్. ఓకే, ఎంత యూజ్ చేస్తున్నారో అంతే పే చేస్తున్నారు. సో మీరు పర్ సెకండ్ లో కౌంట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు, పర్ మినిట్ లాగా. సో దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ వన్. ఇట్స్ అ వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సొల్యూషన్. స్కేలబిలిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. You can increase what how much you want. You can quickly decrease how much you don't want, and that too within minutes and all that. Increased agility. The deployments previous గా ఎంత టఫ్ ఉండేదంటే ఇప్పుడు అలా లేదు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ బటన్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్ని, బికాస్ ఆఫ్ డెవలప్ టూల్స్, డిప్లాయ్మెంట్ టూల్స్, ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఎన్హాన్స్డ్ కొలాబరేషన్. దెర్ ఆర్ డెవాప్స్ టూల్స్ మార్కెట్ లో అంతే. టీమ్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి అన్ని, ఇట్ ఇస్ గివింగ్ ఏ ఫెసిలిటేషన్ టు యాక్చువల్లీ కొలాబరేట్ అండ్ వర్క్ ఆన్ దిస్ డిజాస్టర్ రికవరీ. సో సో దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. డిజాస్టర్ రికవరీ సొల్యూషన్స్. మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్ లో మీరు సర్వర్స్ ని పెట్టుకొని ఆ డేటా మెయింటైన్ చేసుకోవడం కన్నా క్లౌడ్ విల్ డూ ఇట్ మోర్ బెటర్. ఇట్స్ మోర్ సెక్యూర్డ్. పీపుల్ విల్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ పేయింగ్ ప్రాపర్లీ ద price, your data is most robust in terms of persistence. You will not lose your data. You may lose your hard disk. మీరు లేకపోతే 10 హార్డ్ డిస్క్లు కొనుక్కోవాలా. 10 హార్డ్ డిస్క్లు కొనుక్కొని 5 హార్డ్ డిస్క్లు పెట్టుకొని దాంట్లో పెట్టుకోవాలా. అదే వీలైతే అది ఏదైనా అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ లో పెట్టాలా మళ్ళీ. ఎందుకంటే మీరు ఉండే ప్లేస్ లో ఫ్లడ్ వచ్చింది అనుకో, మొత్తం డేటాబేస్ హార్డ్ డిస్క్ మీద పడిపోతాయి. ఇట్స్ మోర్ హౌ మచ్ ఇస్ రియాలిటీ దట్ వన్. మళ్ళీ యాక్సెసిబిలిటీ ఎలా వస్తుంది ఆ డేటా తెచ్చుకోవాలి అంటే డిఫరెంట్ లొకేషన్ లో పెట్టుకుంటే. సో ఐ సే డిజాస్టర్ రికవరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్ క్లౌడ్ ఇస్ మోర్ బెటర్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్స్. సో ఇది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫండమెంటల్స్. Azure కి I will explain what are Azure and all that later on. I wanted to explain how to create a virtual machine. I'll just show you a basic virtual machine, how we can create it. Seeing my battery is there or not. ఒక ఎజోర్ లో ఒక రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఆల్ దట్. వితౌట్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఆల్ దట్ యూ కాంట్ క్రియేట్ వర్చువల్ మిషన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ basically I'm just trying to create a small thing. We'll explain in detail about it as we keep going on. Right now I need a resource group, so I'm just creating a resource group. So what all services which are getting created for that virtual machine, that will be created in that resource group. That grouping of that resources is called a resource group, and I'm giving a VM name, demo VM1 Central India location. There are different data centers across India world లో ఇన్ని places లో different data centers ఉన్నాయి. As of now I'm choosing Central India as a data center and leaving the trusted virtual machine. I am creating a Ubuntu server. Okay, or I'll create a Windows server. For example, Windows 2019. Okay, I'll create a Spot instance for discounted price, and I'll give a username for the password for that. So if I want to log into the machines, I have to give it Indian 1 2 3 4 5 6 7, and I'll go here. I'm giving a public IP and all that. As we keep going on, I'll explain all that, but I'll just click on right now review plus create. Before I click on review plus create, monitoring locally. Click on disable that monitoring, which I don't want.
and I'll click on create. So if you see the service which I'm using, I have to pay 3,000 rupees, 3,688 rupees per month if I'm going to use that for 24/7. I created this machine. Okay, so it's going to get created. So it just triggered right now. You'll be able to see it within 1 minute or like that. The machine will get created. All the dependent resources which have to get created for that virtual machine, ఇదంతా కూడా రిసోర్స్ గ్రూప్ లో పెట్టేస్తారు. ఓకే, మీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అంటే మీకు ఫస్ట్ బిల్లింగ్ అకౌంట్ ఉండాలి. బిల్లింగ్ అకౌంట్ ఉండాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ క్రెడిట్ కార్డ్ టు రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఎ ఫోన్ నెంబర్ విత్ అన్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఆల్ దట్. I'll show that in the further classes, but this is what it is. I'm just creating a simple walkthrough on how it is. Within a minute, Azure has created a virtual network for us per machine, so that we, if we want our other machines and everything, మన organization network create చేసుకుంటున్నాం. And NSG to control what traffic comes in and out. We are using NSG, network security group అంటారు. We are using public IP address so that ఆ machine నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే నెట్వర్కింగ్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ లో అది వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్. If you want to communicate to other device, you have to be in same network అని అంటున్నారు. Okay, so I'm in which network? I'm in Airtel network. No, I'm in internet. That is a public network. So if I want to connect to this machine, then I want that machine to be also connected to internet. For that, this is what public IP address. Then NIC, virtual NIC connector, so that through that only the network communication will happen to the virtual machine. And this is the machine. So let me log in into this machine. This is a public IP address. I'll open remote desktop session. I'll paste it. I'll click on connect. Trainer Indian 1 2 3 4 5 6 7. There you go. I connected to that machine from my laptop. I am connected to that server and I can post whatever I want to run that machine. This way, this is the way organizations are utilizing the cloud and are utilizing the cloud services. There you go. We are inside this machine. ఆ machine లో నేను పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఏం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్ని ఇక్కడ నేను చేసుకోవచ్చు. I want to install applications and all that. That's what is happening there. Okay. So thank you guys. This is the session for today. Battery is low. I have to stop my recording.